read a number and print number is prime number or not. Read a number and print number is prime number or not. If you want to write a program for prime number or not means, first, what is prime number means? It is divisible by 1 and itself. అంటే ఒక నెంబర్కి 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ నెంబర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7. వాట్ ఆర్ ది ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ 7 అంటే 1 to 7లో ఫ్యాక్టర్ 7 అంటే 1 ఉంది, 7 ఈజ్ ద ఫ్యాక్టర్. రిమైనింగ్ ఏ నెంబర్ కూడా 7ని రిమైండర్ అంటే డివైడ్ చేయలేదు. దట్స్ వాట్ హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ 8, 1 is factor, 2 is factor, 4 is factor, 8 also factor. And how many factors? 4 factors. That is not a prime number. That means if you want to write this program, you can count the number of factors for a given number, general program. అంటే ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కౌంట్ చేయమంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ కౌంట్ చేయాలంటే 1 to ఆ గివెన్ నెంబర్ వరకు ఫ్యాక్టర్స్ కౌంట్ చేయాలి. ఓకే అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కెన్ టేక్ 1 నెంబర్. వాట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ 1 నెంబర్. ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద లూప్ ఫ్రమ్ 1 to గివెన్ నెంబర్. ఎందుకంటే 1తో డివైడ్ చేసి చెక్ చేయాలి, 2తో డివైడ్ అవుతుందో చూడాలి, 3తో డివైడ్ అవుతుందో చూడాలి. దట్ ఈజ్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్. దట్స్ ఏ ఫస్ట్ యూ కెన్ టేక్ 1 నెంబర్. ఆఫ్టర్ reading number, you can run one loop for 1 to given number. For int I equals to 1, అంటే 1 నుంచి గివెన్ నెంబర్ వరకు రన్ చేయాలి కాబట్టి I less than or equals to n I plus plus. This loop execute numbers from 1 to given number. If you have any doubt, run check this one. System dot out dot print I plus space. Save చేయండి. Go to command prompt. Okay, Iterative, cd, java fsd, java c, tested.java. Okay, java test. Okay, enter number 1 2 3 4 5 6 అయితే రన్ అయ్యాయి. ఈ 1 2 3 4 5 6 నేను ఏం చేయాలంటే తీసుకున్న నెంబర్తో డివైడ్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేయాలి. అంటే 1 ఈజ్ 1తో డివైడ్ చేయగలమా లేదా, 2తో డివైడ్ చేయగలమా లేదా, 3తో డివైడ్ చేయగలమా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటే వెళ్ళండి, డివైడ్ అయిన నెంబర్స్ కౌంట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది. అంటే వాడు మనల్ని ఏం చేయమంటున్నాడు, కౌంట్ చేయమంటున్నాడు. హౌ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నది కౌంట్ చేయమన్నాడు. దట్స్ ఐ కెన్ టేక్ ఇంట్ కౌంట్ ఈక్వల్స్ టు 0. నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను, నేను సమ్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా 0తో ఇనిషియలైజ్ చేయాలి. బికాజ్ ఆఫ్ 0 ప్లస్ ఎనీ నెంబర్ దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ టు ది రిజల్ట్. ఓకే, కౌంట్ 0 తీసుకున్న తర్వాత ఎప్పుడు కౌంట్ స్టార్ట్ వర్క్ అవ్వాలంటే ఇన్ కేస్ మీ నెంబర్ని ఆ 1తో కానీ 2తో కానీ 3తో కానీ డివైడ్ అయినప్పుడు దట్ 1 2 3 4 ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇన్ I. Because the first I value is 1, next it will be converted into 2, next it will be converted into 3, and next it will be converted into 4 up to given number. అంటే ఆ ఎన్లో ఎన్ వాల్యూని 5తో డివైడ్ చేస్తున్నామా లేదా మనం చెక్ చేయాలి. 5 డివైడ్ చేయగలిగితే దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్. డివైడ్ అయ్యిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? మీరు ఆ నెంబర్ని డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 0 వస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్యాక్టర్. రిమైండర్ 0 వస్తుందో చెక్ చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద రిమైండర్ ఆపరేటర్ మీన్స్ % ఈస్ ద రిమైండర్ ఆపరేటర్. దట్స్ వై యూ కెన్ చెక్ ఇఫ్ n modulus I double equals to 0. If it is true, simply you can write C++. అంటే డివైడ్ అయినప్పుడు రిమైండర్ 0 వచ్చేది కూడా ఫ్యాక్టర్సే, ఆ ఫ్యాక్టర్స్నే కౌంట్ చేయమంటున్నాడు. కౌంట్ చేసి బయటకు వచ్చిన మీరు ఏం చెక్ చేయాలి, టు కంపేర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఎన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్ అనుకున్నాం మనం? 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటే ప్రైమ్ నెంబర్. అండ్ 2 కన్నా అబోవ్ ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు, బిలో ఉన్న ప్రైమ్ నెంబర్ కాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ C double equals to 2, after completion of loop, system dot out dot println prime number, else system dot out dot println not a prime number. For example, if you run this one, first మన name అడుగుద్ది, enter a number. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 6 అని ఇచ్చారనుకోండి, దట్ 6 goes to n. అంటే ఇప్పుడు నేను 6 అన్న వాల్యూ ఇచ్చాను. నేను ఆ 6 అన్న వాల్యూ ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది, nలో స్టోర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మీరు ఏం రాశారు, ఇంటి C ఈక్వల్ టు 0 అంటే C వాల్యూస్ ఫస్ట్ 0. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద లూప్, I ఈక్వల్స్ టు 1.
What is the condition? I less than or equal to 6. 1 less than or equal to 6. True. If it is true, what it executes the inner condition. What is the inner condition? N modulus I double equal to 0. What is N? 6 modulus 1 double equals to 0. 6 modulus 1 double equal to 0 means true. ఎందుకంటే 6 times పోతే రిమైండర్ 0 నే వస్తుంది. That's a C plus plus అన్నట్టు C will be incremented by 1. C already 0, it will be 1. After completion of this, again goes to loop. I will be 2. 2 less than or equal to 6. True. If it is true, n modulus I, n value is 6 modulus 2 double equal to 0. Condition true. Because of 3 times per then remainder 0 nasadi. If it is 0, C plus plus. C will be 2. Next, I will be 3. 3 less than or equal to 6. True. N modulus I. That means 6 modulus 3 double equal to 0. True, and because of 2 times per the remainder 0 nasadi. And C plus plus. C will be 3. Next, I will be 4. 4 less than or equal to 6. True. If it is true, n modulus I. 6 modulus 4 double equal to 0. False. 1 time both the remainder 2 వస్తుంది. Next, I will be 5. 5 less than or equal to 6. True. N modulus I. 6 modulus 5 double equal to 0. False. 1 time both the remainder కూడా 1 వస్తుంది. Next, I will be 6. 6 less than or equal to 6. True. N modulus I. 6 modulus 6 double equals to 0. True. 1 time both then C plus plus. Then C already 3, it will be 4. Next, I will be 7. 7 less than or equal to 6. False. Terminated. Terminated in the range C double equals to 2. What is C and 4 end? 4 double equals to 2. Condition false. Then not a prime number. 1 minute and okay. In case again I want to execute the program. Again you can take n values. ఇంకొకసారి రన్ చేశారు. నేను ఇప్పుడు n వాల్యూ 5 అని ఇచ్చాను. Again, what is C value means 0. Next, what is the loop? Okay. C equal to 0. Next, what is the loop? I equals to 1. I less than or equals to n. That means I value is 1. 1 less than or equals to 5. True. If it is true, n modulus I. 5 modulus 1 double equal to 0. True. If it is true, C plus plus. C will be 1. Next, I will be 2. 2 less than or equals to 5. True. 5 modulus 2 double equal to 0. False. 2 times per the remainder 1 9. Next, I will be 3. 3 less than or equals to 5. True. N modulus I. That means 5 modulus 3 double equal to 0. False. Next, I will be 4. 4 less than or equals to 5. True. 5 modulus 4 double equal to 0. False. Next, I will be 5. 5 less than or equals to 5. True. 5 modulus 5 double equal to 0. True. True means C plus plus. C already 1, it will be 2. Next, I will be 6. 6 less than or equals to 5. False. Loop terminated. After terminating loop, C double equals to 2. C already 2. 2 double equals to 2 means true. If it is true, it prints prime number. This is normal process. Okay? What is the prime number means? It is divisible by 1 and itself. That's why you can count the number of factors. Number of factors equals to 2, that is prime number. Originally, this program is 100% valid. But okay, ఎక్కువ times వర్క్ అవుతుంది, తక్కువ times వర్క్ అవుతుంది అన్నది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి. రీడ్ ఏ నంబర్ అండ్ ప్రింట్ నంబర్ ఈస్ perfect number or not. Okay, read a number and print number is perfect number or not. What is perfect number means? Sum of factors equals to given number. Sum of factors equal to given number in, for example, 28. What are the factors for 28 means? 1, 2, 4, 7 and 14. And given number వరకు ఎక్కువ మిడిల్ వరకు ఫ్యాక్టర్స్ చెక్ చేయండి. 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14 equals to 28 వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
6. What are the factors for 6 means? 1 plus 2 plus 3. It is 6. 1, 2, 3 are factors of 6. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చిన నెంబర్ గివెన్ నెంబర్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. ఇప్పుడు మనం ఫ్యాక్టరా కాదా ఎలా చెప్పాలనేది నేను ఆల్రెడీ చెప్పున్నాను. నేను ఏం చేశారు, మాడ్యులస్ ఐ డబ్ల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అయితే అది ఫ్యాక్టర్, బట్ అది కౌంట్ చేయమనిలే, సమ్ చేయమంటున్నాడు వాడు. దట్స్ వై సమ్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. వచ్చిన రిజల్ట్ని తీసుకున్న నెంబర్తో కంపేర్ చేయండి. బట్ ఎక్కడి వరకు చెక్ చేయాలి? యూ షుడ్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అప్ టు ఓన్లీ n/2. ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, సమ్ వేరియబుల్ అయితే తీసుకుంటారు, సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఐని యాడ్ చేస్తే సరిపోద్ది. ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ ఈక్వల్ టు గివెన్ నెంబర్ అయితే అంటే ఎంతో కంపేర్ చేయాలి. ఇఫ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. ఓకే, ఆ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి తర్వాత.